Добрейшего всем, дамы и господа, с вами Кулин, и сегодня я поприветствую вас здесь, где я в прошлый раз начал проходить основной ивент патча 2.6. Да-да, если кто не догадался, мы с вами в Геншине. Продолжаем проходить основной ивент патча 2.6, и сегодня настало время взглянуть на другую веточку этого ивента. И отправимся сегодня, пожалуй, уже в предание Ирадори. Да-да, Кли, привет тебе! Ну и там добавок мы кое-кого встретим. А если мы ее встретим, то, как говорится, бомба замедленного действия нам будет обеспечена. Ну ладно, давайте-ка все же приступим. Затягивать я вас не буду. Ну и, конечно же, нас Альбедушка тут ждет. Вот у нас Альбедыч, и что-то случилось, да? Давай-ка разбираться. Да, мы знаем, эта веточка у нас идет из-за Кли. Придется ее как-то веселить в Иназуме, вы же понимаете? Тут как бы много чего тут есть. I've got other things to do in Inazuma this time, besides painting the portraits of the 5 Kasen. Over the next couple of days, I won't have the time to show her around. Inazuma is not like Mondstadt. I can't just let Klee wander off by herself when I'm busy with other things. So I had to have her stay at the International Trade Association while I finish my work. She hasn't complained, but I can tell she's not enjoying being stuck there on her own. Напоминает ситуацию в задании легенд с ней, потому что вы же знаете, те, кто приходил с ней в задание легенд, там под конце было весело. Хорошо, хорошо, хорошо. Конечно. Ну, совсем не такая, как Пайман, да? Пайман совсем другая. Жирная консерва, вы понимаете, да? Ладно, спорить не буду. Pretty cruel not to let Klee go out when she was so excited to come here. Yep. Allow the almighty traveler. Сводим ее в интересное место и познакомим ее с кем-нибудь интересным. А поскольку я знаю, что там у нас будет, о, да. Конечно, конечно. Klee is our spark knight. You must keep her safe. By which I mean, try to keep her out of trouble. For instance, if a mountain in Inazuma was to lose one of its peaks, or if there were an explosion somewhere in the city, Klee could very well get in trouble. Это классика, ладно. Мы знаем толк. Рейзер привет передал. Так что нормально. Все, хорошо. Отправляемся. Хорошо, сейчас АТПшнусь и уже продолжим. Бегай, благо далеко не придется. Так, идем сюда. Я думаю, вы поняли, что это не суп, что там просто по-другому называется. What are those yellow and red thingies on that plate? You're kidding, right? Those are tri-flavored skewer. And what about this little yellow cake? That's an egg roll. They're amazing. Рулет. Have you really not tried one before? Wow. Ну, знаю, Кли, тут яснее непонятно, почему он так называет. Ладно. Egg rolls. They all sound delicious. They sure are. Guess you're not from around here if you haven't tried any of these before. Let me buy you an egg roll with my allowance so you can get a taste of our Inazuman food. Хорошо, что путешественник не платит. Ну да ладно, может мне еще нужна, вы понимаете, да? Хорошо. Вы тут не берут, себе предлагают. Не понадобится, Мора, так что ладно.
make egg rolls. Egg rolls are a piece of cake for this guy. Why don't you make some for Klee and Iwao? Really? Wow, Paimon is so touched. You're learning. Мне кажется, или вот эту весточку должна говорить именно Кли. Какой-то подвох. Какой-то подвох здесь появился. Скорее всего, сразу же ставить здесь ошибочку. Бегать далеко не надо. Если что, рецепт берем именно вот здесь. У дружка нашего. На всякий случай заберите. Вот, ну, у меня этот рецепт есть, так что мне остается только лишь его приготовить. Побольше, наверное, сделал, чтобы поприятнее. Все. 3 штучки понравилось. Ну ладно, я там запасом сделал, ничего страшного. А почему и лучше, я не понимаю, а почему так? Наш ГГшничек тоже хорошо готовит. Продает фейерверки. Гнать не будем. Мы же не супергерои. Уж путешественники. Yoimiya's pretty much the best and most awesome For me, the best, most awesome person in the world is my mom. And Klee knows loads of other great people too, like Mr. Albedo, Mr. Да, Кли перечисляет здесь всех. Ну да. По классике. Классика жанра. Лучше не перечисляй, проблем больше нахватаешь. Хорошо, да, пойдемте к Юэмии. Заодно и сразу же вспоминаем мимологический случай. Подрыв задницы, да? Вот, это как бы приятный момент. На самом деле нет. Хорошо. Полетели, что тогда? Ну, я, наверное, сделаю опять по классике. То точно все уж прыгну оттуда. Там прыгать-то всего ничего. Ну и полетели. Буль-буль-буль-буль-буль. Мы на месте. Let me tell you something that'll cheer you. Yesterday, I won 3 beetle fights in a row against that guy with the horns on his head. Что там Ида опять делал? Wow, Matsuzaka. Nice work. It's not easy to beat Ito. Don't worry, Yoimiya. Maybe you can't light fireworks during the Iridori festival, but there are still lots of other fun things to do. I know. Thanks, you guys. It's just that fireworks are banned in the city for a few days. I'm not that upset. Yoimiya, it's me. А вот и мы пришли в гости. I want to introduce you to a new friend, an Outlander girl. I just met her. Wait, what's your name again? Klee. My name is Klee. Nice to meet you, Klee. I'm Yoimiya, and I run Naganahara Fireworks. Hello. I love the cute outfit with the hat and the cool little symbols. So unique. Знаете, какой, знаете, потом еще будет подвох? Когда там будет дальше этот путеводитель. Там мама как раз таки Кли будет писать про Юэмию. Если, конечно же, хотите посмотреть, там будет. Я видел такой момент. Really? That's awesome. I bet everyone would love one of those. Also, that little fairy on your backpack is super cute too. That's Dodoko, my best friend. We always go fish blasting together in Starfell Lake. Oh, Dodoko? What an interesting name. I really like it. Yep. My mom says that when a Dodoko is born, it rides the wind and goes off on a big adventure. Ride the wind and go off on a big adventure? Klee, your mom sounds like a very cool person. Yep, my mom is the best and most awesome person ever. And Yoimiya, Iwao was right. You're a really cool person too. Thanks, Klee. I feel like we really get each other. Ну, судя по всему, и так они уже хорошо познакомились, так что ладненько, я как бы особо мучить не буду, да? Без умолку болтания. Да.
Hey, Klee, since you like four-leaf clover so much, why don't I make a firework with a four-leaf clover pattern and set it off for you? Yeah, and after the fireworks, we can go fish blasting with those. Может, не надо, Кли? Может, не надо? Hold on a second. Да никаких стрим, господа. Вы чё? No way. На празднике. Albedo was pretty clear about that. Oh, oops. I got so excited that I completely... The folks from the Yashiro Commission specifically warned me that... Нельзя запускать фейерверки. И при этом сама сказала, что через пару дней можно. Лол, вот это прикол. What? It's not allowed. But... Aww. Hey, come on. You just made a new friend. This is a happy occasion. Why do you Ничего страшного в этом нет. Бывает. Yeah, we still have loads of things we can do. Right. Just like Saika said. There are lots of fun things to do. What do you say, Klee? Sounds like the Irodori Festival could be a real blast. Okay, then. Все, полетели. Опять на Рита нужно опять тпшиться обратно. Так что... Давай-ка. Пойдем-ка. Ну и где-то здесь только мне остается пробежаться. Благо, недалеко бегать. Да, прости, Пайман, но, к сожалению, без твоей веточки обойдемся. When the wind of death blew towards the blonde samurai? Oh, what a long name. Must be a new one. I've never heard of it. By Kawabunga Iki. Yoimiya, this is a really strange... Who's this Kawabunga? It's pronounced Kayabuki Ike. That would be me. Outlander Brigade is a new series of mine. And when the wind of death blew towards Не кажется ли я этого чела где-то видел? Не так ли? Outlander... В каком-то видите, по-моему, если не ошибаюсь. Is it a story about the best of friends? Kaya says that every good story has to have best friends in it. Absolutely not. I would never allow such cliches in one of my novels. This is a book about betrayal, blood, and tears. A long and lonely struggle. Классика. A stubborn Yes. samurai's Видно. path to the truth. This is the kind of story that needs to be told. Oh, is that right? Well, I'm not sure that's a very, suitable story. Hey, miss! Don't go! Are you sure you don't want a copy? I'll give you 40% off. Даже скидка не поможет, дружище, так что... Прости, прости. Ну да, мы втроем, у меня, понимаете ли, тут Хутава. Вау-вау-вау, вот это хорошо. Как же хорошо, что я ее часто использую. Flowers for Princess Fischl. Oh, look! It's Fischl's story. That's right! Flowers for Princess Fischl. Have you read this book before? Nope. But I know Fischl's. Fischl always hangs out with Oz. Everyone in the Adventurers Guild knows. It's just like how me and Todoko are always together. I wonder if Todoko is getting bored now. Oh, Klee, I'm afraid it can't be helped. There are a lot of flammable Подорвать items нельзя, at the festival, взрывать нельзя, and делать be творить тут careful как бы not to тоже start a солян. fire. Ну, ладно, хотя можно посочинять. Darn. Правда, это будет бредово, вы Seems like понимаете? even the Ну, Irodori ладно, Festival слушать can't надо. cheer Всё, что. Klee and Yoimiya up. There must be plenty of things you can do with Dodoko besides lighting fireworks and going fish blasting. Yeah, like, Ну, например, рисование. Wait, Я иногда все же люблю that's what you're suggesting? рисовать, если мне дико скучно. Да. That's right. The Irodori Festival Вы же понимаете. is a place for putting your work Да-да, on кто бы display. такое так не You делает. could show Dodoko's story for everyone's bingo. What do you think of that idea? Mr. Albedo taught me how to paint. I can paint the story of Dodoko's adventure in Inazuma. That's very imaginative. We could even put the finished story on display at the festival. Yay, great! Dodoko will be so happy. Perfect. Okay, so Всё I have есть. some Ну, paper, значит, настало paintbrushes, время and рисовать. paint at the Правда, shop. рисовать мы сами Let's не go to the будем. shop and paint Да. your story there. Это хотелось бы. Yay! Let's go, let's go! Всего лишь просто помогаем. Ну да ладно, ну да ладно. Those two can run Опять тпшится обратно. Тпшится опять обратно, к сожалению, да. Придется бегать. Ну иначе как же проходить этот ивент? Да, интересные, забавные и, может быть, даже прикольные. Ладно, не буду как-то думать.
Хорошо. Klee and I just had a discussion. We're gonna keep the content of the story a secret. А почему так? А почему? А чё бы и нет? Чё бы не рассказать? Obviously, I can't tell you why, or you'll see. Don't worry. You can keep exploring the festival while we're busy in the shop. Come on, Yoimiya, we should get going. Let's go. Сейчас Пайман схитрит. Вангую. Вангую, Пайман схитрит. Сейчас будет так и есть. Paimon was hoping that we could all paint together. So unfair. Actually, Paimon. Я же сказал. Это же Пайман. Эх, жирная консерва творит чудеса. Ну ладно, пойдем подслушивать. Все же будет интересно посмотреть на эти моментики. So, what does Dodoko do after getting to Inazuma? Dodoko goes to eat tri-flavored skewers, tonkatsu ramen. 3 блюда на месте. Да, я бы столько бы не съел. Вы же Ooh, that понимаете? sounds great! Is that what you're painting? It looks beautiful. Once you're done painting, let's go get it printed. We'll print a whole bunch А of с копией copies сейчас, and знаете, hand будет them out дальше at the подвох. Кое-какой. Я знаю. Я ведь, понимаете ли, тут немножко предугадываю и предусматриваю такие моментики. Ну да ладно, просто это гляну, что там будет дальше. Ничего страшного. 50 mora is probably not quite enough. Мора не главное. Well, Главное if we рассказ. don't have enough, we can ask the traveler for ideas. Mr. Honorary Knight has helped a lot. Да-да, попросите у меня о помощи, у которого где-то 2,5 ляма моры, а я хочу их слить, как бы. Но надо экономить, копить их. И рыбу ни в коем случае не глушить. Мне рыба-то еще нужна. No fish blasting. Paimon and the traveler Чё, said это so. правильно? Oh, then we've got no choice. We'll have to go see Mr. Albedo. Who's Mr. Albedo? He's my older brother. He's super duper smart. He can do anything. And he knows how to paint, too. He paints Hilly Charles, Kaya, and even Dodoko. That's why he came to Inazuma this time. Oh, is that right? Then I guess Mr. Albedo Пригласили, an artist просто who чтобы made the порисовать. publishing house. An artist? Oh, that means he has 2 jobs. One as an alchemist, teaching Sucrose alchemy, and the other Да, as an Клей будет artist, рассказывать doing здесь все, что paintings for тут было. people. Yoimiya, let me show you something. Mr. Albedo taught me you can paint Dodoko's color. Wow, I can see the resemblance. All right, I'll paint the streets, and Klee, you fill in Dodoko's colors. Hey, you can even write the story over here to explain what's happening in the painting. Okay, let's write this. Oh, Shoot! Paimon didn't hear the last part. Все, смотрим. Dodoko sure had a lot of fun in Inazuma. Так, не могу пропустить почему-то. А, все, пропустил. Хорошо. Не сразу дают. Now we have to get Dodoko's story printed. Come on, let's go to the iPublish. Слава богу, ты пошиться не надо. Здесь можно просто дойти. И спасибо, и спасибо. А подвох сейчас снова появится. Правда, во второй раз, конечно же, но другой. Here we are. This is the Yai Publishing House. Ooh, it's Auntie Aratani. I know Auntie Aratani. Auntie? Who's that calling me Auntie? Oh, it's the little girl who came with Mr. Calx. How can I help you, little girl? Да-да-да, помочь вам. Auntie Aratani, can you help me get Dodoko's story printed so that everybody can see it? Dodoko? Oh, so you've been writing a story, huh? Is Dodoko the main character? Not only that, Dodoko is also real. Look. Настоящий Додока прямо на язычке. Ну ладно, снова подвох. Только другой. Не который к этому относится. Всего лишь просто игрушка. Всего лишь просто игрушка. Oh, I see. Oh, I'd love to help you make this wish come true, but the deadline has passed for accepting printing orders for the Iridori Festival. Auntie, are you saying Dodoko won't be able to meet everyone Всё? after all?
Чувствую, потом вопросов больше не будет. Но там еще кое-кто появится. Даже двое. Опять скажут, обломитесь и как бы помечтайте. Но не на этот раз, слава богу. Klee, don't be upset. You still have me and the traveler. We'll think of something. Miss Aratani, is there any way at all we can still get this printed? We can pay extra. And if you're short on staff to help with the printing, I can pitch in. Miss Yoimiya, I understand your sentiment, but I'm afraid it's not as simple. We've been printing many people's personal works for this festival, and a lot of the books are already well behind schedule. At a time like this, we really can't squeeze any more jobs in. What do we do? Seems like we might have to give up on this idea. No, I won't let that happen. I remember this one time when I was little. Pop said he'd take me to the festival, but he was so busy with work that I waited and waited and kept wondering when Pops was finally gonna take me there. Eventually, people started coming home from the festival. That night, I cried miserably. To this day, I still remember how sad I felt. I don't want Klee to feel the same way. If we can't get it printed, then we'll just have to find our own way. I can paint. Over the next few days, I'll paint as many as I can. Then we'll take those to the festival. My. Yoimiya has quite a determined spirit. Снова косяк локализации. Как бы говорится Yoimiya, но здесь Yoimiya строчки нету. Вах, Вася, Хойверсы. Вот так вот. Косячим снова. Второй, это же, по-моему, косяк я словил. We heard everything. Oh, Lady Ai. It's okay, I know. You were just following the rules. Plus, we really are quite behind schedule with the print. But our mission at Yai Publishing House is to bring dreams and happiness to the masses. It would be a crying shame if we couldn't even help one adorable little... Let me think. Oh, I know. Yoimiya, little girl. You can print your book, but on one condition. Okay. Of course, Lady Guji. Just tell us. Whatever this condition is, I am ready to face it. Dear me, it's nothing that horrendous. You make it sound like I'm some sort of wicked witch. All I mean is, if you want to get your work printed now, there is only one way. You have to combine it with another print. However, there is only a small amount of space remaining in the book in question. Your book is too big, Сократить половину, чтобы она вместилась. About half. Is this a sacrifice that you're willing to make? Klee, Lady Guji is saying that we can print the book if we shrink it to half the size. Are you okay with that? Yup, I am. Thanks, Miss Guji lady. What an adorable little girl. Well, that settles it. Aratani, make sure it gets printed with tonight's batch. Yes, Lady Ai. I'll get right on it. Ну, думаю, вопросов больше здесь не возникнет. И у нас тут Альбедыч появился. The prints is a plausible solution, but it'll cause a lot of extra work for the printing press. I am terribly sorry. No problem. Just think of it as my greeting gift for little Klee. Besides, the Yai Publishing House will need your help with the illustrations again next time, Mr. Calx. You could also consider it as my investment in you. All right, I won't disturb you two any longer. Bye-bye now. Yay! Everything worked out perfectly. Now, Разобрались? just need to wait for an update. Остается мне только сделать еще один рывок. Снова ты пошнуться на Рита. Yoimiya, Сейчас такое и произойдет. Thank you for keeping Klee so exceptionally well entertained for me. No worries. Yes, you're right. Klee is family, after all. Так и знал ведь, так и знал. Ну хорошо. Давайте-ка пойдемте. И у нас где-то вот здесь находится это местечко. Хорошо, смотрим. Look, Mr. Honorary Knight, Auntie Aratani brought us Todoro's story. Now we can finally see what secrets Klee and Yoimiya were keeping. Oh, it's really nothing that... It's the story of Todoro and me. And me, and you guys. А обо всех тут как бы вот. Вы включили меня в историю? Да-да-да-да, Паймон, обломись. Тут довольно-таки много, но видно, что есть. Paimon's in the story too. This is
is Paimon's first time featuring in a printed book. Woohoo! Paimon! Of course we included Paimon. This is the story of everyone's big happy adventure with Dodoko. This story is me and Yoimiya's gift for Mr. Honorary Knight. Lady Yai wanted me to inform you that since this book was printed together with another work, there are many more copies than you may have anticipated. We won't charge you a printing fee, but in exchange, the extra copies of your book will be included as a free gift with purchases of the other book. Oh, are you sure? I mean, it's fine by us. But what does the author of the book think? Actually, the book that yours was printed with is called the Tevat Travel Guide. Hey, that's Mommy's Вот-вот. So, Все, и добрались до этой книжечки. Klee's mother, Alice, is a renowned adventurer in Tevat. И отлично, и хорошо, и приятно, вы же понимаете. Да-да-да-да. Плюс хороший. Lady Yai has already decided on how to promote it. A joint endeavor by Tevat's biggest and best mother-daughter... Paimon knew it. Mika would never do anything for free. a typical move by Lady Yai. It works out well for Все everybody. довольны? Я думаю, все довольны. Иначе куда же еще тут придется-то? Because my book gets to be released together with Mommy's book. It's like me and Mommy going on an adventure. Oh, I'm so glad I came. The Irodori Festival is the best. Классическая фраза фри. Ну и все. Это у нас все здесь пройдено. И осталось мне только, ну разве что купить книжечку. И она здесь, благо, присутствует. Тут еще вдобавок... О, вот сколько тут чего тут у нас тут есть. Так что... Тут можно спокойно раскупиться. Давай-ка все же пока я куплю путеводитель. Все. И отличненько. Ну что, друзья мои, я буду завершать наш выпуск с этим ивентом. Скоро у нас все продолжится. И дальше у нас все будет только глубже и глубже. Ну и вдобавок узнаем, чем же у нас там дальше обернется история с Кли. Надеюсь, там реально потом не случится какой-нибудь взрыв. Узнаем там как-нибудь уже потом. Буду с вами прощаться. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ставьте красивые видосики. Ну и, конечно же, всем удачи, всем пока.